Welcome my dear students. This is a new episode for English for Prep 1. أهلا وسهلا طالبات الصف الأول الإعدادي. هذه حلقة جديدة من مادة اللغة الإنجليزية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. This is part 4 of Unit 2. ده الجزء الرابع من الوحدة الثانية. My favorite subject اللي بتتكلم على our school life. أيامنا وحياتنا in school or at school. Let's continue. هنكمل النهارده. This is the last part. ده الجزء الأخير. I want you to pay attention. عايزاكم تركزوا كويس قوي عشان هنقول فيه معلومات مهمة جدا النهارده. So هناخد النهارده what we are going to learn. Number 1, we are going to listen to a conversation for two students. هنسمع الكونفرسيشن ل two students. 2 طلبة بيتكلموا على التايم تيبل جدولهم المدرسي وبعض and about their favorite subjects وبعض المواد اللي هم بيفضلوها أو هيتكلموا على المواد اللي بيحبوا يحضروها. Let's continue. We are going to read an interview with a student. في interview هنقراه مع بعض مع طالبة هتحكي لنا عن her school life. And the last part we are going to have to write an email. كنا قبل كده بنتكلم عن writing a paragraph. Now we are going to learn how to write an email. ازاي اكتب ايميل. Let's start our lesson today. Okay. I want you to look at this picture. عايزاكم تبصوا على الصورة دي. Okay, because I'm going to ask you 2 questions. هسألكوا سؤالين. From this picture, I want you to tell me, where are the children? Where are they? هما فين? Can you guess? And number 2, do you think they are talking about what? بيتكلموا عن إيه? They are talking about their hobbies. بيتكلموا عن هواياتهم. The timetable. بيتكلموا على الجدول المدرسي بتاعهم. See their favorite food. هل بيتكلموا على الطعام المفضل ليهم؟ Okay. Keep your answers. احتفظوا بالإجابات بتاعتكم because I want you to listen to them. عايزاكم تسمعوهم. And after we listen, we are going to answer these questions. وبعد ما نسمع هنجاوب على الأسئلة دي مع بعض. Let's listen together and pay attention. Let's listen. Students Book, Unit 2, Lesson 5, Exercise 2. Listen and check your answers to Exercise 1. There's the bell. What subject have we got next? Let's look at the timetable. We've got computer studies next in the hall. Hooray! Computer studies? I'm not very good at computer studies. I love it. It's my favorite. What's your favorite subject, Aya? I like science and languages. Are you good at languages? I'm quite good at English, and I'm not bad at French. Who's our English teacher this year? It's Mrs. Amal. Oh, good. She's really friendly. When have we got English? It's after break. What time is break? It's from 10:15 to 10:30. Let's meet in the playground and go to the library. Okay. Okay, after we have listened, let's answer our questions. تعالوا نجاوب على الأسئلة اللي احنا سألناها قبل ال listening. So, question number 1. Where are the children? Yes, you're right. Bravo. They are at school. هما في المدرسة. We heard the bell ring. سمعنا الجرس بتاع المدرسة هو كان بيرن. So they are at school. Number 2. Do you think they are talking about what? كانوا بيتكلموا عن إيه؟ Amazing. Yes. They were talking about their timetable. الجدول المدرسي بتاعهم. تعالوا نشوف الconversation دي and read it together. تعالوا نقراها مع بعض. And let's read. Here is Laila says there is the bell. زي ما سمعنا في الأوديو إن إحنا سمعنا صوت الجرس بتاع المدرسة. There is the bell. آية. What subject have we got next? إيه المادة اللي عندنا بعد كده؟ ليلى. Let's look at the timetable. تعالوا نبص على ال timetable. We have got computer studies. عندنا computer studies. In the hall. Hooray! So hooray, you said this word. بتقولي الكلمة دي if you're
super happy. لو انت مبسوط قوي سعيد قوي so it means she likes computer studies. معناها ان هي بتحب اللسن بتاع الكمبيوتر. Okay? So she said hooray. Aya says computer studies, I'm not very good at computer studies. Aya she says that computer studies is not her favorite subject. مش هي المادة المفضلة ليها. She's not good at it. هي مش كويسة قوي في الكمبيوتر studies. طبعا ده بعكس ليلى اللي كانت مبسوطة. Let's continue. ليلى I love it. It's my favorite. أنا بحبها. دي المادة المفضلة. What's your favorite subject آية؟ إيه هو المادة المفضلة ليكي آية؟ آية says I like science and languages. We know science. What are the languages? تقصد إيه بالlanguages? Languages like Arabic, English and French. Languages means لغات. Okay? So Layla says Are you good at languages? Oh, أنت كويسة فعلا بتحبي تدرسي languages اللغات؟ Yes. I'm quite good at English. أنا حد ما كويسة in English في English and I'm not bad at French. I'm not bad. It means she's still good. يعني لسه كويسة في الفرنش في اللغة الفرنسية. Let's continue. ليلى, who's our English teacher this year? هم لسه in the beginning of the year لسه في بداية السنة فبتقول لها مين هو مدرس الإنجليش بتاعنا؟ She says it's Mrs. Amal. So their English teacher's name is Amal. So اسم المدرسة بتاعت الإنجليش بتاعتهم أمل. And oh good كويس she's really friendly. Friendly means nice لطيفة معاهم. When have we got English? امتى هناخد الإنجليش؟ She said it's after break بعد البريك. Okay what time is break? امتى هناخد البريك؟ What time? So لما أنا بسأل على التايم بقول what time is and ask about the thing. بسأل على الوقت الشيء اللي هسأله. What time is break? A says it's from 10:44 to 10:30. Okay? Let's meet in the playground. تعالوا نتقابل في playground and go to the library ونروح المكتبة. ليلى says okay. Then we have finished the conversation. احنا كده خلصنا المحادثة اللي كانت مع آية وليلى كانوا بيتكلموا فيها على التايم تيبل جدولهم المدرسي and their favorite subjects والمواد المفضلة ليهم. Let's complete the questions. We have English, favorite, good, teacher, subject, and what time. The first sentence says عندنا بعض الجمل اللي احنا هنكملها باستخدام هذه الكلمات. Number one, what have we got next? ايه اللي عندنا next بعد كده؟ So what were? Yes, what subject المادة اللي جاي لنا بعد كده. Number two, are you at languages? Are you at languages? Are you what? Are you good at languages? Yes. Number three, when have we got? امتى هيكون عندنا ايه؟ Amazing. When have we got English? Number four, what is your subject? ايه الكلمة المناسبة عندي من التيبل اللي فوق من الجدول اللي فوق؟ Yes. What is your favorite? ايه هي المادة المفضلة؟ Number five, who is our English this year? English what? Yes, English teacher. Right. And the last one, number six, is the break. امتى البريك؟ So I ask using what? What time. بسأل عن الوقت using what time is break. Amazing. Let's continue. في الكونفرزيشن اللي فات كانوا بيعبروا عن الليفل بتاعهم في بعض السبجكتس كل سبجكت بعض المواد باستخدام بعض التعبيرات. زي بتقول I am good at computer science or computer studies sorry. I am good at computer studies. Okay? احنا عايزين نعرف some expressions بعض التعبيرات عشان اعبر فيها عن مستواي. Like what? The highest when I say very good at as we see here. Okay? And then بعد كده ممكن اقول I'm good at. انا كويس
Okay. Number 3, when I say not bad, quite good. إلى حد ما أنا كويس. I'm not bad. يعني أنا مش وحش في المادة دي. ف I say I'm not bad. I'm good. I'm quite good. Okay. Number 4, I'm not very good. أنا مش كويس خالص في المادة دي. So I say I'm not very good at. And number 5, when I say I am not good. I am quite bad. إلى حد ما أنا سيء في المادة دي. يعني means I need help. أنا محتاج مساعدة. And the last one, دي قال لهم I'm bad at. So if you have a problem with a subject، لو عندك مشكلة في مادة you can't understand، لو أنت مش قادر تفهمه وعندك مشكلة، so you will say I am bad at this subject. أنا مش كويس في المادة دي. Okay? So I have the highest one. Number 1, I am very good at. Your favorite subject, for example, it's a science, so you will say هتقول I am very good at science. Okay? If you don't understand mathematics, so you will say I am bad at mathematics. Okay? So here, let's continue our lesson. Now it's time for to complete a conversation or an interview. هيبقى معانا مقابلة مع student هتحكي لنا فيها عن her school life in general بشكل عام. We are going to read this conversation and complete the questions. So we have Amira. She's from Egypt. Okay? And we have a question and answer. The question is hidden, مخفي, مش موجود. And we have here 3 different questions. Here we have the questions. A, what do you usually do after school? بتعملي ايه بعد المدرسة؟ B, how old are you and where are you from? Okay. كم عمرها وهي منين؟ C, what subjects do you like? ايه هي المواد اللي انت بتحبيها؟ And we have here 3 blank spaces. عندنا 3 أماكن فاضية. We need to fill in these spaces بالquestion, بالright question. هنكمل الأماكن دي بالسؤال الصح. So let's read the answers. تعالوا نقرأ الإجابات and then try to guess what is the right question. ونخمن إيه هو أو نعرف إيه هو السؤال الصح. So let's read together. Amira is from Egypt. Question 1. I am 12 years old and I am from Hurghada. هي عندها 12 سنة ومن الغردقة. So what is the right question? Yes, amazing. How old are you and where are you from? A, we have another question. The answer is الإجابة this year I am in preparatory 1 at school. هي زيكم في prep 1 في أولى إعدادي. My favorite subjects are science, computer studies and math. ودي المواد المفضلة بتاعتها. Science, computer studies and math. We have science and math in the first lesson every day. دايما بيبقى عندهم في الفيرست lesson بيبقى عندهم science and math. But we only have computer studies on Wednesdays. بيبقى عندهم بس computer studies on Wednesdays. I like music too, but I'm not very good at it. هي بتحب الميوزك but she's not good at it. Okay? So, what is the right question for this answer? إيه السؤال الصح للإجابة دي؟ Yes. It's what subjects do you like? يبقى أكيد الانترفيور المحاور سألها إيه المواد اللي أنت بتحبيها؟ Let's continue. I sometimes read or watch TV. I always do my homework before I have dinner. أحيانا بقرأ أو بشاهد التلفزيون. I always do my homework before I have dinner. دايما هي بتعمل الهومورك بتاعها قبل ما تتناول العشاء. After dinner I usually have a shower and read my book in bed. وبعد العشاء بتاخد shower and then she read a book in bed وبتقرأ كتاب وهي في السرير. So what time do you wake up and go to bed? وبتسألنا امتى بتستيقظ من النوم أو بتروح للسرير وبتنام. So the right question is here. Yes, right. What do you usually do after school? بتعمل إيه بعد المدرسة؟ Okay, have a look at this conversation one more time. نبص تاني على conversation because we're going to have some questions. هيبقى عندنا بعض الأسئلة على هذه المحادثة. Let's continue. So,
Number 1, Amira's family is from Hurghada. We are going to answer this question by making true or false. True if the answer is right or the sentence is right, لو الجملة صح, and false if it's wrong. So we are putting T or F. So number 1, Amira's family is from Hurghada. 2, at Amira's school they have math and science every day. 3, Amira's often has computer studies. ده بيبقى عندها computer studies every day. 4, Amira's good at music. هل هي شاطرة في الميوزك؟ 5, Amira never does her homework after dinner. عمرها ما بتعمل واجب after dinner. Let's answer one by one. تعالوا نجاوب على الأسئلة بتاعتنا. Amira's family is from Hurghada, من الغردقة. Yes, true, right. Number 2, at Amira's school they have math and science every day. بيبقى عندهم math and science every day. Yes, true. Number 3, Amira often has computer studies. ده بيبقى عندها computer studies every day. Did she say that? هي قالت كده؟ No, false. Only on Wednesdays. Number 4, Amira is good at music. Is she good at music? No, so it's false. And number 5, Amira never does her homework after dinner. Yes, it's true. Okay? To talk about your typical day at school, بنستخدم بعض الverbs, بعض الأفعال. Okay, with some words. Let's see. When I say do, go, do here. So I do my homework. I do my homework here, so I use do. Go, so I go to school, I go home, I go to bed. Like put on, يرتدي. So I put on my school uniform. Read, I read books. Have, يتناول. I can have dinner, lunch, breakfast, or can I have shower? Okay? Watch, I watch TV, I watch a football match. Wake, after wake I wake up, يستيقظ. So احنا بيبقى عندنا أفعال معينة بتيجي قبل بعض الأسامي أو nouns. So when I say do, I can do my homework, okay? Go, I can go to school, go to the library, go to the playground. I can put on means يرتدي. So I put on my school uniform, زي المدرسي. I can read books. I can have a shower, I can have a dinner, I can have a lunch and breakfast. I can watch TV and wake up. يستيقظ. Let's remember punctuation marks, علامات الترقيم، وكنا اتكلمنا عليها قبل كده. Let's remember some important points, بعض النقاط المهمة اللي لازم عشان أكتب بشكل صحيح. Number 1, we use something we call full stop. Full stop at the end of a sentence, a complete sentence. full stop دي عشان كده أنا بوصل لمعنى كامل في الجملة in a sentence. Give me an example. When I say I am in grade 7 at school. أنا كده one idea, فكرة كاملة, so I put full stop. Okay? Number 2, I should use comma to separate items in a list. لما بقول list, قائمة. So my favorite subjects are English, Arabic, social studies, and science. هيكتبهم جنب بعض or I should use a certain punctuation mark. لازم استخدم علامة معينة. What is it? إيه هي؟ I use something we call comma. So my favorite subjects are English, بعد كده comma, science, comma, بعد كده computer studies and math. بحط and before the last item. بحط and قبل last item. قبل الجزء الأخير أو الاسم الأخير. So مش هحط كل شوية and I should separate them with comma. لحد قبل الايتم الأخير بستخدم and. I use a question mark at the end of a question. في نهاية السؤال زي ما احنا عارفين بستخدم ال question mark. When I say what subjects do you like? ايه هي المواد اللي انت بتفضلها؟ So I should end it with a question mark. When I use apostrophe, في استخدامين للapostrophe بستخدمهم امتى؟ بعمل حاجة اسمها contraction. لما اعمل جزئين two parts in one part. When I say
and to show possession عشان أعبر عن الملكية. خدناها قبل كده الpossessive s. So when I say Amira's family is from Hurghada, so it's the family belongs to أميرة. دي الفاميلي بتاعت أميرة، فبحط بعد أميرة apostrophe وبعدين s. ما انساهاش عشان دي مهمة بتعبر عن الملكية. To show a contraction like what? When I say I'm not very good at English, I am. And instead of saying I am, I remove ال A, شلت ال A وحطيت بدلها apostrophe. So ما ينفعش أكتب am without apostrophe. Okay? Let's continue. After we have punctuation marks وعرفنا علامات ترقيم وبعد الاكسبريشنز لبعض المصطلحات أو التعبيرات بنستخدمها بالإنجلش. Now I'm ready to write something we call writing an email. يعني إيه إيميل؟ Email it's a short message or a message I send it through internet. برسلها عن طريق الإنترنت. Let's see. Email is a simple message. رسالة بسيطة I send through internet. ببعتها عن طريق الإنترنت. طب تعالوا نعرف مع بعض إزاي ممكن أكتب إيميل وإيه الشكل المناسب ليه مع بعض. Now let's learn how to write an email correctly. تعالوا نعرف مع بعض إزاي أكتب إيميل بشكل صحيح. Remember, email it's a message sent by internet. دي رسالة ببعتها عن طريق الإنترنت. لازم يبقى ليها template، لازم يبقى ليها شكل وفورمات معين. تعالوا نشوف ونتعرف عليه مع بعض. Here let's see. أنا برسل رسالة لشخص، يبقى it's from من. So if your name is منى، لو أنا اسمي منى ببعت رسالة. So ده النيم بتاعي، ده اسمي. to الشخص اللي أنا هبعت له الرسالة. So I'm sending a message to my friend. Her name is نور. في جزء مهم جدا في الميل اسمه السبجكت. بس السبجكت مش معناه السبجكت اللي احنا مادة دراسية. No. It means موضوع الرسالة. ايه هو عنوان الرسالة بتاعتي؟ اوكي؟ So it's important عشان ادي تلميح للشخص اللي هيقرا المسج، هي المسج ديت او الميل ده عن ايه. فمثلا عايزه احكي لها عن a typical day in my life. So I will say a typical day in my life. ده العنوان الرئيسي بتاع الميل بتاعي. طيب I should start by greeting her. بحييها، بقدم لها نفسي أو بسألها hi how are you. So I can say hi نور. Okay, how are you? ازيك؟ أنا I should say ليه أنا بكتب الإيميل. So أنا عايزة أقول لها عن اليوم بتاعي. I want to tell you، عايزة أقول لك about my school day. وبعد ما اكتب المسج بتاعتي اللي هتبقى بكلم فيها when I get up، امتى بصحى، امتى I have my breakfast، when I start my lesson، امتى ببدأ دروسي at school etc. لحد ما اخلص. وبعد كده هختم الايميل بتاعي بجملة زي I hope to hear from you soon، انا حابة اسمع منك، or I hope to see you soon. وبعد كده بقول اكتب اسمي او السيجنتشر او الامضاء بتاعتي. اوكي؟ So I can say see you soon. And then I write my name واكتب اسمي. اسمي هنا ايه؟ منى. So I will write منى. Now we are going to continue to see an example. هنشوف مثال مكتوب فعلا لإيميل بشكل صح. بستخدم فيه punctuation marks وكل expressions اللي اتعلمناها in unit 2. Let's continue. Let's see an example of an email together. تعالوا نشوف نموذج لإيميل مع بعض. Here we have email from to and the subject. الشخص اللي بعت رسالة اسمها منى to نور and subject موضوع الرسالة a day in my life. تعالوا نشوف هي بدأت ازاي. قالت لها hi نور how are you. لازم ابتدي بgreeting بتحية. اوكي؟ قالت لها الموضوع التوبيك بتاعها I want to tell you about a typical day in my life. عايزة اقول لك على اليوم بتاعي التقليدي اللي في حياتي.
I wake up at 6 a.m. a.m. here means in the morning. Okay? Every day I put on my school uniform. ترتدي السكول يونيفورم بتاعها زي المدرسي. And I have breakfast with my family. I go to school by bus. I have 6 lessons every day. I go home at 2:30. I have dinner with my family. I do my homework at 5 p.m. 5 p.m. here means مساء. Okay? I talk with my sister about my school day. At 10 o'clock I go to bed. This is my typical day. فالtypical day بتاخده بالساعات اليوم أو بتوقيت اليوم، إمتى بتروح المدرسة، إمتى بتتناول اللانش بتاعها مع عائلتها، وهكذا إمتى she does her homework، إمتى بتقعد مع her family. And then in the end she said this is my typical day. بتنهي الإيميل بتاعها tell me about yours. قولي لي على اليوم بتاعي. ومن هي بنقول see you soon and signature أو بتمضي اسمها منا. وده يبقى التمبليت أو الشكل الأساسي اللي أنا لازم أكتب بيه الإيميل in the right way. Now we are going to revise. I have some sort of revision. هنراجع على بعض الحاجات اللي خدناها in Unit 4. Let's revise together. Let's answer this exercise together. It's a choose. So we're going to read and choose the right answer. So number 1, are you good math? Right. Are you good at؟ ده ال right preposition، ده الفعل أو حرف الجر المناسب. Number 2, I go to school on my bike. أنا بروح بالدراجة because it's a cheap لأنها مش غالية and yes you remember yes it's healthy. It's healthy. طريقة صحية. Number 3, I hate basketball. أنا مش بحب الباسكتبول. I always usually never ever play it. لو أنا مش بحبها يبقى أنا هعملها قد إيه؟ هلعبها قد إيه؟ 0 ولا مرة. So it's right. Never. Number 4, math am, is, are, were difficult. Okay? So math is singular or plural? مفرد or جمع? Yes, it ends with S, but it's singular. مفرد. So I use as. Amazing. Let's continue. Number 5, going to school by bike is cheap, expensive, wealthy, lazy. Yes, we had it before. It's cheap. Number 6, England, France, Spain, Uganda is a country in Africa. ايه الدولة اللي تبقى من دول في in Africa في أفريقيا؟ Right, it's Uganda. Amazing. Number 7, when does the bell ring, go, talk or play? البيل بيعمل ايه؟ Yes, it rings. Now we have finished our exercise. Let's continue. Now let's revise what we have learned today. احنا اتعلمنا ايه النهارده؟ Today we had a conversation. كان عندنا محادثة between two students about their timetable. And we have learned how to write an email. اتعلمنا ازاي ممكن اكتب الايميل بتاعي. And we have learned how to talk about your level in a certain subject. ازاي ممكن اتكلم عن مستوايا في مادة معينة. So number 1, we listened to a conversation with two students. سمعنا محادثة. And we answered some questions. وجاوبنا على بعض الأسئلة. Number 2, we have read an interview with the student. وقرينا محادثة كانت مع صديقة لينا بتتكلم عن her life and her school life. And number 3, we learned how to write an email correctly. وتعلمنا ازاي ممكن اكتب ايميل بشكل صحيح. This is the last part. ده كان آخر جزء من Unit 2 اللي كانت بتتكلم عن our favorite subjects وكانت بتتكلم عن school life. أتمنى إن انتوا تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من Unit 2. I enjoyed my time with you. استمتعت بوقتي معاكم. See you in a new episode for English for Prep 1. Thank you.